This is Arun from the Green Channel. So today we are here with a special occasion of crossing 1,000 subscribers milestone. So we are very excited and happy to share this joy with all of our subscribers and viewers. This has only happened because you have given a great support and your feedback to make our videos more and more interesting and informative. So we will continue to do and give you the best videos possible from our side. And please let us know what you want to see. So ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే ఒక చిన్న హిస్టరీ చెప్తాను. So we started this YouTube channel a little around 3-4 years ago. So in UK we started with the recipes channel, especially the vegetarian recipes, because my wife Visala is a very good cook and she has a passion towards cooking and gardening as well. But especially in UK, gardening is a bit tough thing because we were there for a short period, we couldn't set up a garden, but cooking is possible, so we started with that, and we have got a very great response from all the viewers and subscribers on the recipes shared. So దాంతో మాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది. రీసెంట్గా 2018 when we came back in India, so we have started our own garden, the terrace garden. చిన్నగా అంతకుముందు గార్డెన్ ఉండేది, బట్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ టెర్రస్ గార్డెన్, సో వీ స్టార్టెడ్ విత్ అ స్మాల్ portion of our terrace, and now that has gone 3 times bigger. It is full-fledged terrace garden. So this is like definitely now all the challenges when we face, so we keep asking the viewers, or we look at a lot of such YouTubers. So this is a great forum where we are really happy to join this forum and share a lot of our experiences and learn a lot of things from other gurus in this world. And this is all possible because my wife Visala is also working along with me in all the aspects, making the great recipes, and of course there I try more eating rather than doing, but in gardening we do share work together along with our kids as well. So let me introduce my wife Visala, also in this. Hello Andi, namaste. మా వీడియోలన్నీ లైక్ చేసి షేర్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. So that constructive feedback that you give will really help us in making our videos more and more interesting and informative. So we try to give, mainly the theme that we have picked up is tips, cooking and then gardening. So we try to get some vegetables from the garden, come back to the kitchen and then do a recipe and then share that with you. While doing this, sometimes we need to have some intelligence to make things easy. So recently we also started writing blogs. Maybe you can also follow our links. We'll keep sharing in our all the social media channels. I'll give the description all the social media links that you can follow: Facebook, Twitter, Instagram, and then the bloggers. Okay, of course YouTube. So keep watching us. Thank you again for all your the support that you are giving, and please don't forget to subscribe. Please subscribe to the Green Channel. Thank you. Thank you very much. హలో అరుణ్ గారు అండ్ విశాల గారు, బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్, మీ 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినందుకు మీ గ్రీన్ ఛానల్ ద టెర్రస్ గార్డెన్కి. మీరు ఇలానే
వ్యూవర్స్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ అండ్ ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ని సెక్యూర్ చేసుకుంటూ తొందరలోనే 100,000 అండ్ బియాండ్ వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఒక చిన్న విషయం మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. సో మీ గ్రీన్ ఛానల్ ద టెర్రస్ గార్డెన్ అది నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడక ముందర అంత అటెన్షన్ పే చేసేదాన్ని కాదు నేను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మొక్కలకి కానీ లేకపోతే అసలు ఎలా పెరుగుతాయి ఏంటి అని. మీది చూడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొన్ని మొక్కలు ఇంట్లోనే పెంచుతున్నాము. మా అక్కడ స్కాట్లాండ్లో వెదర్ అసలు ఏమీ సపోర్ట్ చేయదు గార్డెనింగ్ అదంతా. బట్ మాకున్న లిమిటేషన్స్లో ఏం చేయగలుగుతామో అది చేస్తున్నాము. బట్ అదంతా రీసెంట్ టైమ్స్ అండ్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టాక అని నేను చెప్పగలను. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ హోప్ అగైన్ యూ గెయిన్ అ లాట్ మోర్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు జస్ట్ మిరపకాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, మామిడి మొక్కలు కూడా వేశాను నేను ఇన్స్పిరేషన్తో. చూడొచ్చు అక్కడ. అలాగే తులసి మొక్కలు, తర్వాత ఆకుకూరలు అన్నమాట ఇవన్నీ ఇంట్లోనే ప్రస్తుతానికి పెంచుతున్నాము. అవి ఎలా అవుతాయనేది తర్వాత చూడాలి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద గ్రీన్ ఛానల్. Hi, I'm Sweta. My heartily congratulations to the Green Channel for crossing 1,000 subscribers. I wish them all the best in getting the success in the terrace gardening and getting more and more subscribers to the channel. Please subscribe the channel. Thank you. द ग्रीन चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स की कंप्लीट होने की खुशी पर बहुत बहुत बधाइयाँ. अरुण जी एंड विशाला जी, मैं विश करती हूँ कि आपको ऐसे ही प्रगति और सफलता मिले. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द ग्रीन चैनल. ఎన్నో ఎన్నో ఇంకెన్నో ఎన్నో సబ్స్క్రైబర్ కావాలని నే కోరుకుంటా. ఎంతో ఎంతో ఇంకెంతో ఎంతో కంటెంట్ మీరేయాలని నేను ఆశిస్తా. యూట్యూబ్లోన మీ ఛానల్కి ఎంతో సబ్స్క్రైబర్స్ రావాలని నేను కోరుకుంటా. ఈ డిజిటల్ స్పేస్లో తెలుగోళ్ళందరికీ చాలా హైప్ ఉండాలని నేను ఆశిస్తా. ఎన్నో ఎన్నో ఇంకెన్నో ఎన్నో మీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలంట. I wish you, I hope you have more subscribers and all the best. Hello, Green Channel. సభ్యులకి అరుణ్ అండ్ విశాల గారు అండ్ కో, congratulations on reaching 1,000 subscribers. I know how hard it is to get the first 1,000 and also the even next. It's a great feat and it's a really good content. Hopefully once I start gardening, maybe then I'll start look into your channel even more. And congratulations, and I hope you do this great stuff. And yeah, and all the best again. Hope you all enjoyed the video. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదా? అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ చెప్పండి. See you soon in the next video. Bye.